and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal showcasing the beauty of Vietnamese culture and people. In this week's edition, on the occasion to commemorate the 131st birthday of late President Ho Chi Minh, we'll learn more about his legacy through a unique angle. It's through the singing of a famous Vietnamese singer who is famous for her songs about President Ho Chi Minh. Moving on to our On the Mic segment, I had a chance to talk to Dương Đỗ, an urban curator, to understand more about his passion of turning old buildings into co-working spaces with a great touch of art installation. Last but not least, we'll take a look at pop-up books that tell the beauty of Vietnam and its rich culture through children and international friends. Vietnamese singer delivers heart-to-heart songs about President Ho Chi Minh. From co-working space to public art installation, an urban curator's story. Pop-up books showcase the beauty of Vietnam. Now, let's begin with some local news. The application of digital technology in heritage sites has improved drastically in recent years. At the end of April, the Vietnam Fine Arts Museum launched a multimedia application called iMuseum VFA, becoming the first museum in the country to offer online tours via a mobile application. In less than a month, the app has received thousands of downloads. The Center of Science and Cultural Activities of the Temple of Literature also now offers online tours that are fully available in both Vietnamese and English. The Research Center for the Imperial Citadel also surprised the public when it released a virtual 3D reconstructions of Lý Dynasty Palace 20 years after the excavation at the Thăng Long Imperial Citadel. The impact of the technological revolution is becoming more and more apparent through the digitalization efforts of museums and historical relic sites. Kiến Sa Pagoda, located on the outskirts of Hanoi, is one of the oldest pagodas in Vietnam. The pagoda's ancient architecture and space have been preserved throughout many dynasties and generations and contain fascinating stories from history. Located next to the more well-known Phu Dong Temple, Kiến Sa Pagoda has retained its ancient beauty throughout many ups and downs. The pagoda was built around the 9th century and is associated with the foundation of the Vô Ngôn Thông Gian sect when Buddhism was introduced to Vietnam. It is one of the oldest pagodas in the country and was classified as a National Historical Relic in 1975. One of the unique features of Kiến Sa Pagoda is its series of large artificial caves, which are over 200 years old and have been fully preserved. Despite many periods of renovation, the pagoda has retained its rustic, peaceful, and ancient beauty. Although many cultural activities have not been allowed to operate in France due to the COVID-19 pandemic, an ongoing solo art exhibition in Paris that features artworks by French-Vietnamese artist Vũ Trọng Thuận is one of the exceptions. Featuring selected paintings by French-Vietnamese artist Vũ Trọng Thuận, the exhibition is being held at the Cologne's Gallery. Here, visitors can see many of his lacquer and oil paintings, which are made of various materials. Despite the COVID-19 pandemic, the exhibition has attracted many people in the city. Painter Vũ Trọng Thuận has previously showcased his paintings at a number of exhibitions in France. Recently, the National Costume Contest for Miss Universe 2021 took place in the U.S. Representing Vietnam, Nguyễn Trần Khánh Vân shone in an outfit she called
the cocoon or gan em. Promoting Vietnam's textile work, the costume was inspired by the image of a silk cocoon, as the outfit weighed more than 30 kilograms and was bulky in frame. The Vietnamese creative team behind it had to work very hard to transport it to the U.S. The talent and personality of President Ho Chi Minh have always been an endless inspiration for Vietnamese artists. Hundreds of songs about Uncle Ho have left a lasting impression on Vietnamese people of different ages through the test of time. Thanks to famous singers who have dedicated themselves to singing songs about President Ho Chi Minh for decades, those songs win people's hearts and minds. Singing from the heart has been a personal motto inspiring many singers, including people's artist Thái Bảo, to successfully deliver stories about President Ho Chi Minh through music. So in this week's edition of Culture and Lifestyle, Thái Bảo is going to share her special stories when it comes to singing about late President Ho Chi Minh. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Cái câu hát đấy tôi đã được nghe ở ngoài lăng. Lúc đấy tôi còn quá bé. Khi mà đi bộ vào lăng viếng Bác, được nhìn thấy Bác bằng da bằng thịt. Bác nằm ở đó và tôi đã khóc. Mỗi khi hát về Bác thì tràn ngập trong trái tim tôi tất cả những hình ảnh về người, những cái kỷ niệm và những cái câu chuyện mà ba tôi đã kể. Ba tôi làm giám đốc bảo tàng Kim Liên quê Bác. Tuổi thơ tôi đã có một cuộc sống gắn liền với những cái kỷ vật của Bác. Đó là ngôi nhà tranh, có một cái hàng dâm bột, đó là chiếc võng, đó là cái phảng Bác nằm. Tôi hay nghe ba tôi kể chuyện về Bác. Câu chuyện mà tôi thích nhất là Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. Bác Hồ đóng giả là một công nhân, lấy tên là anh Ba đó. Buổi tối thì Bác rất là lạnh, Bác mới lấy cái viên gạch để Bác cho bên cạnh cái lò cho nó nóng lên. Rồi xong Bác quấn tờ báo vào, xong Bác để cạnh Bác nằm cho nó ấm. Ba tôi kể đến đấy là tôi đã khóc rồi. Tôi bảo là thế bác không có chăn để đắp cả ba. Bác không có chăn, mà không có cái gì cả. Bác đi chỉ một bộ quần áo trên người thôi. Lúc cập thuyền ái đã tiễn người đi, hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly. Cái hình ảnh đấy nó mang theo trong cái tâm hồn của mình, trong trái tim mình cho đến về sau này. Năm 1990 thì tôi đã tìm đến nhạc sĩ Trần Hoàn để xin bài hát Thăm Bến Nhà Rồng, thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc. Gần đến năm rồi, tôi vẫn ao ước một lần được hát cái bài hát đó trên cái mảnh đất mà Bác ra đi tìm đường cứu nước. Chờ đợi mãi đến năm 2020, tôi đã vào tận bến cảng Nhà Rồng để quay cái bài hát này. Xúc động nhất là khi mà tôi đang quay nắng như thế, nhưng mà khán giả nước mắt giàn giụa. Sóng vỗ rì rào mà trao dâng nước mắt, nhớ lời người ước hẹn ngày thống nhất vô tham. Bên nhà rồng ngồi trăm nhớ ngàn mong, mãi trông chờ mà chưa thấy Bác về. Cái thế hệ của tôi ấy, sống trong cái thủ Hàn Vi nó khó khăn vất vả. Đâm ra là nghĩ đến Bác là nghĩ đến mình phải vượt qua được tất cả. Khó khăn không bao giờ, không ai kêu ca. Kể cả thanh niên mà bảo là đi ra chiến trường lúc đấy, theo tiếng gọi của Bác Hồ, cái hình ảnh của Bác gắn liền với cả nhân dân, gắn liền với cả từ người già đến trẻ con.
là một vị cứu tinh của dân tộc mình. Cho nên là khi hát bài về Bác là rút ruột rút gan. Bởi vì chúng tôi đã có những cái năm tháng sống trong cái tình yêu thương của cả nước đối với Bác. Xuân đẹp nắng tươi, thăm bên nhà rồng, lòng tôi bó lệ Để mà sáng tác về đề tài Bác Hồ thì rất khó. Những cái cây cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam thì mới có những cái tác phẩm bất hủ như thế. Tuy nhiên, phải thổi một cái hơi thở của thời đại mới, một làn gió mới vào tất cả những các ca khúc đó để nó trường tồn mãi mãi. Và đó là cái món quà vô giá tôi muốn kính dâng lên người trong những ngày tháng 5 như thế này. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về đêm biếu lùa. Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng. Bác thương người chiến sĩ đường gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương. Bác viết thư thăm hỏi trong muôn vàn yêu thương. Due to an energetic startup scene and fast rate of urbanization, in recent years, co-working space has become a new trend in Vietnam. In that bustling scene, Trong or Tổ ong emerges as one of the market leaders, not only providing a convenient working space, but also catering to the soul of the place with different types of artworks. So in our On the Mic this week, we'll have a chat with Dương Đỗ, the founder and CEO of Trong Co-working Space, to learn more about how to work and art can complement each other, as well as what it means to be an urban curator. Imagine if you can work in a place surrounded by greenery, good coffee, beautiful interior designs, and art. You might think that it's all a dream, but in reality, such a workplace exists in not one but multiple locations. Khi mà làm ở đây thì cái ranh giới giữa một công ty và một cái gallery hay một bảo tàng dường như là nó rất là mờ ảo. Giống như là mình có cơ hội vừa làm việc nhưng mà trong lúc đó mình cũng vừa rất là sáng tạo, rất là năng động. Khi mà bạn làm việc trong cái không gian mà nó tràn ngập những cái tác phẩm nghệ thuật thì cái trải nghiệm về công việc của bạn sẽ diễn ra thoải mái hơn. It all thanks to one man's painstaking effort
He collects every artwork, monitors every tree, meticulously curating every element in order to see his vision coming to life, a vision of a workplace that can inspire. He is Dương Đỗ, founder of Trong Working Space. First of all, thank you very much, Dương Đỗ, for joining our program today. Thank you very much for having me today. When walking inside Trong, I'm very impressed with all of the artworks surround me. So where do you get that idea from? We set up our co-working space by our own imagination of a perfect working environment. We believe in the quality. We believe in the space that can transform people. I have an experience with some very mindful leader. It transformed me, and I have an opportunity to learn, to experience the new quality of working and the new way of thinking. Imagine if the smell, the artwork, what you drink, what you eat every day, being controlled and selected by very carefully people, then it will help you to become better every day. So how do you combine these two very different things? One is art and the other is working space. How do you find the harmony and the balance and create in such a good place like this? I think creating an artwork is also making something, and doing business is also making something. You are producing some kind of product or maybe a new service. The principle is the same, but for artists, they will be more creative. They will try to explore the new thing every day. So it would be very benefit for entrepreneur if they see the creativity every day. So the harmony here is art at working space can inspire business people to think different and to create a new value for the society. There's also one very important element that I know you know how to utilize it very well, which is culture. For example, here people are working and then you have somebody to sell the green sticky rice, right? Or you bring in flowers, fresh flowers from Hanoi. So tell me more about that. We see flower or cốm, sticky rice, green sticky rice from Hanoi. Some kind of name from Nha Trang to Hanoi and Ho Chi Minh City, and just receive some specialty food from Saigon to Hanoi, just to make people feel happier. The life would be more easier if you believe in the kindness, and if you see it happen every day at your workspace, you will feel more comfortable. You will feel more confident when you face with a challenge. That is Breath, an air kinetic installation by artist Trần Nguyễn Yêu Đàm. This impressive work is made of nearly 900 nylon bags, constantly breathing in and out, expressing a strong statement about the environment and the harmful effects of plastic wastes. On April 2020, while the world is struggled with the first few waves of the pandemic and galleries had to close their doors, a pop-up exhibition about COVID-19, the first of its kind in the world at the time, took place right in Vietnam, gathering around 60 artworks across nearly 10 art forms, contributed by more than 40 artists based in Vietnam and other countries. The common link between these two is that they all took place at Trong's venues. When I met Dương Đỗ for the first time, I can see he has a very good vision on how to incorporate art into the Trong co-working space. When he built this, he showed me the space, and then I proposed this installation. And so it's basically, very pleasant experience, and it's been a collaboration through this Sep Phong, and then Ruk Ra Ruk Dịch. All of these exhibitions were curated by Gốc Creation, a think tank pioneering in creating urban lifestyles across Vietnam, also founded by Dương Đỗ himself. Taking his vision to the next level, Gốc Creation not only works for Trong, but also aims to provide to other next-generation service model designs, which includes enhancing customer experience and art curation. The creation of such a unique service also gives rise to a new kind of modern profession, urban curator. I know that you are doing many things at the same time, and one of it is urban curator. So can you help explain more about urban curator? What is it? People living in the city are too busy,
and we are polluted environmentally, but also information and also affect to our mental health. Too much noise. So the job of urban curator will select carefully all the elements surround the life of the people who work and live in the city and surround them by a healthy environment to make them feel better every day. Can you tell us more about gốc creation? Gốc creation, firstly, is a combination of Vietnamese word gốc and the English word creation. I would like to remind people about our nationality. We grow out from Vietnam. It also presents our philosophy that every creative idea needs to be thoughtful idea that serve and foster the transformation of people. We organize a lot of activity of exhibition in different locations, not necessarily within Trong. We has organized a series of art exhibition to shopping mall in District 2. We attract a lot of residents and shoppers who come there just for shopping, but also they see our artwork in the space. That help people unintentionally digest and appreciate art in their life. So how did you persuade such internationally recognized artists to collaborate with you? I have a luxury to work with Mr. Yêu Đàm, Andy Cao, Yên Khê, their own well-known artists in Vietnam, and they succeed internationally. They know the power of art, and they also want to share the value of art to their audience. My job is to be sincere and work with them closely. If you bring an artwork to a space which is not a museum or traditional art space, then you need to take care of the service operation at that space and also need to consider about the architect of that space as well. So I should be the man who connect all of that to create an artwork that fit to the space, at the same time celebrate the creativity of the artist. What about the future plan of you and your business? Of course, bigger project. We are working with different developer or real estate owner to develop project in Đà Lạt, Ho Chi Minh City, Đà Nẵng, Nha Trang, and Hanoi. After COVID, maybe some project in Phnom Penh. Well, once again, thank you very much, Dương Đỗ, for joining us today, and we wish you all the best for your future projects. Thank you very much. Pop-up book, a combination of beautiful illustration and fascinating mechanics, have already won the heart of young readers and adults alike. While many publications of this kind have been introduced in Vietnamese for children's entertainment, only a few were locally made by Vietnamese designers. But they have one thing in common: showcasing the beauty of Vietnam and its rich culture, not only to children, but also to international friends. So in this week's Connecting Cultures, we'll take a look at how the latest pop-up books in Vietnam continue to impress readers with their creativity. From Hanoi's Hoàn Kiếm Lake to Ho Chi Minh City's Notre Dame Cathedral, an hour-long visit may pass, and photos can save the fragments of one's memory. But a pop-up book allows readers to interact with that memory and learn more about the landmarks and the lives around them. Open a paper window to see a local family enjoying a hearty meal, or turn the page to find daily activities originally portrayed in folk paintings now pop up vibrantly. Made in Vietnam pop-up books proudly depict the country's culture with sophisticated details. The latest publication recalls Hanoi's 1,000-year history. The capital city's most iconic landmarks pop up vividly on each page of the book, with plenty of hidden gems. Trong mỗi trang sách bọn mình đều đưa các hình ảnh, hình vẽ sinh động và dễ thương, có cả các văn bản chi tiết về lịch sử địa danh địa điểm đó.
nó ngắn gọn đủ để mọi người đủ ghi nhớ thông tin. Cuốn sách mà có một cái sự thu hút về mặt thị giác như thế này, mình nghĩ là sẽ khiến cho người đọc có thể trước hết là người ta chú ý đến cuốn sách đã, và thứ hai là khi mà tương tác với cuốn sách thì họ sẽ có những cái niềm hứng khởi thú vị riêng, khác với cả việc đọc sách giấy. A lot of efforts are needed to design a pop-up book. 5 years ago, the first Made in Vietnam pop-up book showcasing Ho Chi Minh City took nearly a year to complete. Today, pop-up books still require technology and craftsmanship. Sách pop-up thì trải qua 5 công đoạn. Công đoạn nhất là mình phác xong rồi dựng hình thử. Công đoạn thứ hai là bắt đầu lên chi tiết, vẽ. Công đoạn thứ ba là tô màu. Công đoạn thứ tư là mình in thử ra xong rồi cắt, dán, gập thử xem là có sai sót gì không. Công đoạn cuối cùng là mình dán lên máy tính xong rồi in ra. Khó khăn nhất chính là ở gia công ấy. Khá là vất vả vì phải truyền đạt cho các chị ý làm thế nào để dán trong một thời gian ngắn ấy. An ongoing project even experiments with the original material of đồng hồ woodcut paintings to breathe new life into these artworks. A fusion of traditional Vietnamese crafts and printing technology, the book depicts some of the most popular characters from folk paintings, from farmers in their daily tasks to animals and natural elements that form integral parts of rural life. While the book is still in the making, it promises readers a tangible experience with delicate 3D centerpieces that bloom in their hands. Pop-up or movable books were initially created as learning materials for adults. Since then, they've gradually become more appealing to younger readers around the world. But Vietnamese designers and publishers still have a lot more to explore using this visually powerful style, drawing inspiration from the country's cultural world and encouraged by readers' appreciation. Nó có nhiều màu sắc, nó đẹp. Còn con vừa đọc Văn mới quốc tử giám xong thì con thấy là Văn mới quốc tử giám là trường học xây dựng ra để cho thái tử học. Trang trí nó nhìn rất là sinh động và con thực sự là cảm thấy là có nhiều ký ức ùa về khi mà con đã từng đến đây ạ. Mình là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nên mình luôn cần những tài liệu thú vị và thiết thực. Học sinh của mình ngoài học ngôn ngữ thì các bạn ấy còn muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và du lịch của Việt Nam. Vì vậy mà những cuốn sách pop-up như thế này thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời cho bọn mình khi kết hợp vào bài học. Học sinh sẽ cảm thấy đó không phải là một buổi học đơn thuần nữa, mà như được tham gia vào một buổi đi tour qua hình ảnh. Các bạn học sinh của mình phần lớn rất thích đọc sách và luôn luôn hỏi mình về những đầu sách về văn hóa Việt Nam như thế này. Ngoài cái việc thể hiện công trình ra, bọn mình còn có thể hiện cả những cái đời sống của người dân xung quanh cái công trình đấy nữa. Khi làm cuốn sách này thì chúng mình đã có cái mong muốn là có thể làm được một cái sản phẩm sách như một món quà và tạo ra một cái sản phẩm dành cho những người khách du lịch và thể hiện cái nhìn của người trẻ chúng mình. Khi mà cuốn sách được đón nhận thì chúng mình cũng rất vui mừng và mong muốn là có thể làm được những cái dự án mới trong tương lai, làm được những cuốn sách nó hoàn thiện hơn và nó đẹp hơn. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV4 app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.